Yeah. So in the previous class, we discussed about the different kinds of models that explain the uh, cell membrane structure and its molecular arrangement. So including fluid mosaic model, which is universally accepted, and it is otherwise also called as lipid globular protein mosaic model. Okay. So then chemical structure of plasma membrane. This is important. We should know rather than the models. So this is important. So yeah, plasma membrane is made up of lipids, proteins, and oligosaccharides. Oligosaccharides are nothing but the carbohydrates. Okay. So lipids, we all know that lipids are nothing but phospholipids. Okay. So in addition to phospholipids, there is cholesterol. There is cholesterol. Most of the people don't know it. So cholesterol also present in the structure of the uh, you know cell membrane. Okay. So occasionally, okay, it strengthens the plasma membrane, and it also helps for the fluidity of the plasma membrane. And then phospholipids are of two types, okay, which are present in the membrane structure. Membrane structure లో ఉండేటువంటి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటి ప్రధానంగా రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి న్యూట్రల్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. సో దెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ న్యూట్రల్ phospholipids are phosphatidyl choline. Otherwise, they are also known as lecithins. You should by heart these names. Okay, ఖచ్చితంగా బట్టి పట్టాల్సిందే. ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇథనోలమైన్, అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెఫాలిన్స్. ఇవి మనకు బయోకెమిస్ట్రీలో వచ్చినాయి. బట్ స్టిల్ మళ్ళీ ఒకసారి లెసిథిన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ఫోటిడైల్ కొలైన్, ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇథనోలమైన్ అంటే సెఫాలిన్స్ అనే విషయం మనం బట్టి పట్టాలి అంతే. అండ్ దెన్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఆర్ సో విత్ ఎ నెగటివ్ చార్జ్ ఆర్ phosphatidyl inositol and phosphatidyl glycerol. So you simply by heart them. That's all. There is no alternate. So then proteins. So yeah, so there are two kinds of proteins: structural proteins which participate in the structure of the plasma membrane. So structural proteins this also support the membrane. So there are two types: peripheral proteins. Example, ఆర్బీసీలో ఉండే స్పెక్ట్రిన్ కావచ్చు, లేకపోతే F1 పార్టికల్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఎంజైమ్, ఏటీపీఏజ్ ఎంజైమ్ కావచ్చు. ఇవి పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఇవి ఏంటంటే ఒకవైపు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇంట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో అవి అటువైపు ఇటువైపు లేదా ఆ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ యొక్క రెండు లిపిడ్ బైలేయర్లో దిగబడి ఉంటాయి. మనకు బయట వైపు ఐస్బర్గ్స్ లాగా కనిపించేవి ఇవే. ఎగ్జాంపుల్ రొడాప్సిన్ ఆఫ్ రెటీనా. రెటీనా కణాల యొక్క ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో రొడాప్సిన్ అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది దట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ది విజువల్ సైకిల్. ఓకే, వాల్స్ విజువల్ సైకిల్లో దట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. జస్ట్ లైక్ మన క్లోరోఫిల్ ఏ రకంగానైతే లైట్ పడంగానే ఎగ్జైట్ అవుతుందో, రొడాప్సిన్ కూడా అలాంటి మాలిక్యూలే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ రెటినాల్ ప్లస్ ఆప్సిన్ ప్రోటీన్. వెన్ ద లైట్ focused on the rhodopsin, it is splitted and energy is released. That energy is received by the neuron which is associated to retina. So that takes that light energy to the brain, and the brain analyze it, and that identify the image or light. So anyway, rhodopsin of retina is an integral protein or intrinsic protein. Okay, so yeah, so these are the structural proteins and functional proteins. సో మోస్ట్లీ మనకు చాలా రకాల ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి మనకు మెంబ్రెయిన్ లో లిపిడ్స్ తో పాటు ఉంటాయి. సో కొన్ని క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ గా పనిచేస్తాయి. క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ గా పనిచేస్తాయి. సో సమ్ ఆర్ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్. ఇవేంటి అంటే మామూలుగా ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ బయట వైపు వచ్చినటువంటి మెంబ్రెయిన్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళలేని వాటిని అవి
క్యాచ్ చేసి లోపలికి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ 5' న్యూక్లియోటైడేజ్ ఎంజైమ్, ఆల్కలైన్ phosphatase enzyme, RNA ase enzyme, and this is sodium potassium ATPase enzyme. అండ్ కొన్ని స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్స్ ఫంక్షనల్ గా కూడా పనిచేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీపీఏజ్ అనేది స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్ అవుతుంది, ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్ అవుతుంది. తర్వాత అదేవిధంగా సైటోక్రోమ్ A and A3ని మనం సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ అంటాం. ఇది కూడా స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్ కిందకి వస్తుంది. సో దెన్ అలిగోసాకరైడ్స్ అనేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్. సో వీటిని మనము గ్లైకోకాలిక్స్ అని పిలుస్తుంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దోస్ glycocalyx are sialic acid, fucose, etc. So these are the chemicals or organic molecules that are present in the membrane structure. And then functions of plasma membrane. There are many functions of plasma membranes are there. So first of all, it gives shape to the cell. It supports the cell. It separates the cell from the external environment. It is the only gateway for the transport. Okay, so yeah, transport of substances occurs across the membranes. And osmosis. So what is osmosis? I told you already during the osmoregulation. So here, this is higher concentration area, this is lower concentration area. Here the water is present, here the water is present. These are the solutes, these are the solutes. So here the water movement from low concentration to high concentration until two concentrations become equal. Okay, that is osmosis. So that occurs across the plasma membrane. సో ఈ నేచర్ వల్లనే ఒక సెల్ కి ఇవ్వబడినటువంటి సొల్యూట్స్ అనేటువంటి అన్ని వాటర్ అనేది అన్ని సెల్స్ కి ఈక్వల్ గా రీచ్ అవ్వగలుగుతుంది. సో దెన్ డిఫ్యూజన్. సో ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్, ముఖ్యంగా సొల్యూట్స్ అండ్ గ్యాసెస్ అనేటువంటివి హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ వైపు వెళ్తాయి అక్రాస్ ద మెంబ్రెన్, through the membrane. Even salts and water also they are moved from high concentration to low concentration. So then here we have so this is passive transport. So it is simple diffusion from high concentration to low concentration. And here we have facilitated diffusion అంటే ఏంటి అంటే ఇందాక ఏదైనా ఛానల్ కానీ ఏదైనా క్యారియర్ ప్రోటీన్ ద్వారా కానీ ఓకే, సో ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి వెళ్తే దాన్ని మనము ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అని అంటాం. సో ఇది ఒకవైపు వెళ్తే దాన్ని యూనిపోర్ట్ అంటాం, రెండు వైపులు వెళ్తే సో సింపోర్ట్ అని పిలుస్తుంటాం. ఓకే, సో హియర్ వి హ్యావ్ గివెన్ uniport. This one is uniport. So this one is simport. You can also see antiport. సో సింపోర్ట్ లో రెండు ఒకవైపు వెళ్తాయి, యాంటీపోర్ట్ లో ఒకటి అటు వెళ్తే ఒకటి ఇటు వస్తుంది. సో what is active transport? Active transport is nothing but the movement of the substances from low concentration to high concentration across the membrane with the help of ATP energy. ఏటీపీలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని వాడుకొని ఓకే పదార్థాలు అనేటువంటివి లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ కి వెళ్ళడాన్ని మనము వాట్ వి కాల్ ది active transport antam. This is primary active transport, so in which the ATP energy is used and to send the substances from the low concentration to high concentration. Here co-transport ante enti ante, here for example this is not co-transport. Co-transport is different. This is actually యాంటీపోర్ట్ కిందకి వస్తుంది.
Here ATP energy is utilized. Okay, so one ion goes to one direction, another ion goes to another direction. What we have seen in the nerve impulse transmission. So for every two potassium ions enters into the cell, okay, three Na plus ions go outside. So sodium potassium pumping is best example. So a kind of, yeah, co-transport అనకూడదు దీన్ని. Co-transport అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సోడియం అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది. సో దీంతో పాటు గ్లూకోజ్ కూడా లోపలికి వెళ్తే రెండు ఓకే, అది ఏమంటారు, సింపోర్ట్ రకానికి చెందింది అది కో ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది. సో దిస్ ఇస్ సోడియం పొటాషియం పంపింగ్. సో దిస్ ఇస్ కో ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఆల్సో సింపోర్ట్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ Na ప్లస్ అయాన్స్ అనేటువంటి ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, గ్లూకోజ్ అనేది తక్కువ ఉంది. ఓకే, సో సోడియం అనే అయాన్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్ ఇట్లా వెళ్ళిపోతున్నాయి. సోడియం వెళ్ళే ఆ ఫాస్ట్నెస్ తో, ఆ ఎనర్జీతో గ్లూకోజ్ కూడా అటు పంప్ చేయబడుతుంది. సో దాన్ని సింపోర్ట్ అంటాం, కో ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. ఇదేంటంటే పంపింగ్, ఎక్స్చేంజ్ పంపింగ్ అంటాం. సో ఎనీవే, దీస్ ఆర్ ది కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ దట్ అకర్స్ అక్రాస్ ది సెల్ మెంబ్రేన్. సింపుల్ డిఫ్యూజన్ అంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఏదో ఒక ప్రోటీన్ ద్వారా, అది ఛానల్ కావచ్చు లేదా క్యారియర్ ప్రోటీన్ కావచ్చు. సో హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి వితౌట్ ఎనర్జీ స్పెండింగ్ జరిగితే దాన్ని మనం ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటాం. వన్ సైడ్ అయితే, టువర్డ్ వన్ డైరెక్షన్ అయితే యూనిపోర్ట్ అంటాం. ఒకటి అటు ఒకటి ఇటు అయితే యాంటీపోర్ట్ అంటాం. రెండు ఒకే వైపు అయితే సింపోర్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఏటీపీ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకొని వెళ్ళడం. దిస్ ఈస్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ పంపింగ్. ఓకే, సో రెండు అంటే ఒక అయాన్ అటు వెళ్తుంది, ఒక అయాన్ ఇటు వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏటీపీ ఎనర్జీ యూజ్ చేయబడుతుంది, ఒకేసారి జరుగుతుంది ఇందులో. దిస్ ఈస్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ పంపింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ యాంటీపోర్ట్. ఓకే, సో హియర్ ఒక అయాన్ లేదా ఒక సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్, అండ్ హియర్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇది లో కాదు, హై. సో ఒకటి అటు ఒకటి ఇటు వెళ్ళడం. ఓకే, సో సింపోర్ట్ లో కో ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట. ఏంటంటే దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాని గ్రేడియంట్ తో ఇది కూడా ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడం. సో దిస్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. Uniport, antiport, symport, right? So then passive transport, higher concentration, lower concentration. Active transport, energy use చేయడం. High concentration gradient. Low concentration నుంచి high concentration లోకి వెళ్ళడం. That is active transport. Facilitated diffusion కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు, ఏదైనా ఒక ట్రాన్స్పోర్టర్ సహాయంతో మూవ్ అవడం. ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్, దీస్ ఆర్ ది గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ కావచ్చు, అమైనో యాసిడ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ కావచ్చు, గ్లూకోజ్ అండ్ అమైనో యాసిడ్ ఫ్రమ్ హై టు లో. అండ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాజ్ యూజువల్గా మనం చూసిందే. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ పంపింగ్. టూ కే ప్లస్ అయాన్స్ లోపలికి వస్తాయి, ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళడం. సో ఎక్స్చేంజ్ పంపింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఎగ్జోసైటాసిస్ ని మనము సెల్ వొమిటింగ్ అంటాం. అంటే సింపుల్ గా ఏంటి అంటే, సెండింగ్ అవుట్ ది సబ్స్టెన్స్ యాజ్ ఏ వెసికిల్, ఒక వెసికిల్ రూపంలో బయటకు పంపడాన్ని ఎగ్జోసైటాసిస్ అంటాం. ఏసిహెచ్, ఎస్టైల్ కొలిన్ అనేది మనం చూసినాం సినాప్టిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో. ఓకే, ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ నుంచి వెసికిల్స్ రూపంలో బయటకు పంపడం. సో గాల్జీ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జోసైటాసిస్ ద్వారానే బయటకు పంపడం. ఏదైనా పదార్థము లోపలికి వచ్చి వెసికిల్ లాగా మారితే దాన్ని ఎండోసైటాసిస్ అని పిలుస్తాం. సో ఇందులో ఒకటి ఫాగోసైటాసిస్, అది సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ అయితే ఫాగోసైటాసిస్ అంటాం. లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ అయితే పినోసైటాసిస్ అంటాం. సైటోపెంపిస్ అంటే ఏంటి అంటే, సింపుల్గా నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన అనుకుంటా. సో ఒక సబ్స్టెన్స్ అనేది ఇలా లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి, ఓకే, ఎలాంటి
చేంజ్ జరగకుండా బయటకు వెళ్తే దాన్ని ఫెంపిస్ అంటాం. సో వాటర్ అనేది ఫస్ట్ ఇంటెస్టైనల్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ లోకి వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి బ్లడ్ వెజల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎలాంటి మార్పు లేకుండా. దట్ ఈస్ సైటోఫెంఫిస్. ఓకే. సో దెన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో కొన్ని స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా గ్లైకోకాలిక్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సెల్ మెంబ్రేన్, ఆల్ సెల్ మెంబ్రేన్ మేడ్ ఆఫ్ అలిగోసాకరైడ్స్ లేదా మ్యూకోపాలిసాకరైడ్స్ అంటే లిపోప్రోటీన్స్ అన్న ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. సో స్టమక్ ఇంటెస్టైనల్ గ్లైకోకాలిక్స్ అనేవి దే ప్రొటెక్ట్ దోస్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ది టెన్షన్ ఆర్ ది ఫ్రిక్షన్ caused by the food material. And glomerular cells, glycocalyx help in filter. In RBC, they act as blood group antigens. So they are nothing but the glycoproteins or simply glycocalyx. మైక్రోవిల్లై మనకు తెలుసు. సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది అనేక ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా ఇట్లా ఫామ్ అయ్యి సో మనకు అబ్జార్ప్షన్లో హెల్ప్ అవుతాయి. సో ద హెల్ప్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్. ఈ సెల్ మే కంటైన్ 3000 మైక్రోవిల్లై. సో సైజ్ విల్ బి 0.6 మైక్రాన్ టు లెంత్ అండ్ 0.1 మైక్రాన్ వెడల్పు బ్రెడ్త్ అనేది ఉంటుంది. దే కంటైన్ ద సైటోప్లాజం అండ్ యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్. వీటికి సపోర్ట్ చేస్తూ యాక్టిన్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. అదొకటి కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మైక్రోవిల్లైకి యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్ అనేటువంటివి కూడా ఉంటాయి. సో దెన్ సెల్ జంక్షనల్ కాంప్లెక్సెస్. సెల్ జంక్షనల్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ very confusing terms. Okay, so listen carefully. Maculae. So maculae is a kind of junction attached at one or two places like dots. Diagram ఉంటుంది ఇక్కడ. Maculae. డయాగ్రామ్ ఇక్కడ లేదు. అక్యులేన్స్ ఇచ్చిండు, డెస్మోజోన్ ఇచ్చిండు. సో మాక్యులే అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, సో రెండు మెంబ్రెన్స్ ఇట్లుంటే ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఒక పాయింట్ లాగా అతుక్కొని మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ లాగా అతుక్కుంటే దాన్ని మనం మాక్యులే అని పిలుస్తుంటాం. జోనులే ఇట్స్ ఎ లైక్ లాంగ్ రిబ్బన్ ఎట్ సెల్ జంక్షన్స్. సో ఎట్లుంటది అంటే రిబ్బన్ లాగా రెండు మెంబ్రెన్స్ అనేటువంటివి కలిసిపోతాయి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ జోనులే అండ్ ఆక్లూడెన్స్. If two adjacent membranes, outer layer of both if two adjacent membranes, outer layers of both membranes, they are united. అంటే కంప్లీట్ గా అక్కడ గ్యాప్ అనేది ఉండదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మెంబ్రెయిన్ యొక్క ఒక లిపిడ్ లేయరు, ఇది సార్ ఇది ఇంకొక లేయర్ అనుకుందాం. ఈ రెండు కలిస్తే ఒక మెంబ్రెయిన్ అనుకుంటే, సో ఇటుపక్క ఇంకొక సెల్ మెంబ్రెయిన్ యొక్క అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ దాని ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్, ఇక్కడ ఇవి రెండు కలిసిపోతే దాన్ని ఆక్లూడెన్స్ అని పిలుస్తాం. సో అడ్హరెన్స్. అడ్హరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రా సెల్యులార్ గ్యాప్ ఆర్ గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ అడ్జసెంట్ సెల్స్. ఓకే. సో రెండు సెల్స్ మధ్యలో కనుక గ్యాప్ ఉంటే దాన్ని అడ్హరెన్స్ అని పిలుస్తుంటాం. సో ఇక్కడ అవన్నీ మిక్స్డ్ అయి ఉంటాయి, ఇవి సెపరేట్ గా అట్లా ఉండవు. సో లైక్ టైట్ జంక్షన్స్, వీటిని జోనులా ఆక్లూడెన్స్ అంటాం. సో you will be confused if you read these, you forget about these and you read about these. Okay, tight junctions. Okay, adherence junctions. Okay, transmembrane linker proteins, intracellular cytoskeletal filaments. Okay, nexus or maculae occludens or loose junctions. Okay, so are gap junctions. So ఇవి రకరకాల జంక్షన్స్. ఓకే, టైట్ జంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? వీటిని జోనులా ఆక్లూడెన్స్ అని పిలుస్తాం.
two outer layers of adjacent cells attached so intimate without any intracellular gaps. So that is ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి టైట్ జంక్షన్స్. సో వాటిని జోనుల ఆక్లుడెన్స్ అని పిలుస్తాం. సో intersealing strands made occludins and claudins. ఓకే, సో ఆక్లుడిన్స్ అండ్ క్లాడిన్స్ అనేటువంటి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి, ప్రోటీన్ స్ట్రాండ్స్ అనేటువంటివి, దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోటీన్స్, ఆక్లుడిన్స్ అండ్ క్లాడిన్ ప్రోటీన్స్. అండ్ అడహెరెన్స్ జంక్షన్స్. సో ఇవేంటంటే మెకానికల్ కనెక్షన్ ఆఫ్ వన్ సైటోస్కెలిటన్ అండ్ ద సైటోస్కెలిటన్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ సెల్. సో ఇవేంటి అంటే ఇట్లా ఉంటే ఇట్లా కనెక్షన్, దీన్ని కలర్తో వేద్దాం. సో ఇది ఇంకొక సెల్ యొక్క సైటో స్కెలిటన్. ఇవి రెండు ఇట్లా కలిసిపోతే దాన్ని అడహెరెన్స్ జంక్షన్ అంటాం. ఇట్ హ్యాస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఇంట్రా సెల్యులార్ అటాచ్మెంట్ ప్రోటీన్స్ అంటే లోపల ఉంటాయి. సో అవి ట్రోఫోమయసిన్, వింక్యులిన్, ఆల్ఫా యాక్టినిన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా, అండ్ ప్లాకోగ్లాబులిన్, క్యాటనిన్స్ అనేటువంటివి సో ఇంట్రాసెల్యులార్ అటాచ్మెంట్ ప్రోటీన్స్. ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ లింకర్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఇవి ఈ ఏరియాలో ఉంటాయి అన్నమాట, లింకర్ ప్రోటీన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ క్యాడ్హెరిన్, డైమర్స్ అనేటువంటి ప్రోటీన్స్. అండ్ దెన్ ఇంట్రాసెల్యులార్ సైటోస్కెలిటల్ ఫిలమెంట్స్. ఇక్కడ ఇవి ఏవైతే ట్రోఫోమైసిన్, వింక్లిన్, ఆల్ఫా యాక్టినిన్ ఇవి ఉన్నాయో ఇవి జస్ట్ యాంకర్ ప్రోటీన్స్ లాగా ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఇవి యాక్చువల్గా యాంకర్ ప్రోటీన్స్ ఇలా ఉంటే ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఇంట్రాసెల్యులార్ సైటోస్కెలిటల్ ఫిలమెంట్స్. సో క్యాడెరిన్స్ అనేటువంటి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఈ ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ లింకర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లింకర్స్ అనేటువంటివి ఈ ఇంట్రాసెల్యులర్ సైటోస్కెలిటల్ ఫిలమెంట్స్ కి అటాచ్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ది జస్ట్ రైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ది ఇంట్రాసెల్యులర్ అటాచ్మెంట్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఒక సెల్ ఇలా సెల్ మెంబ్రేన్ ఇది, ఇంకొక సెల్ మెంబ్రేన్ ఇది. సో ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా ఉంటాయి, ఇంట్రాసెల్యులర్ అటాచ్మెంట్ ప్రోటీన్స్. వీటికి రకరకాల ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి మెంబ్రేన్తో మెంబ్రేన్ వరకు రీచ్ అయ్యే కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇవి ఇంట్రాసెల్యులర్ అటాచ్మెంట్ ప్రోటీన్స్ యాంకర్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ లింకర్ ప్రోటీన్స్, ఇవి ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ లింకర్ ప్రోటీన్స్. ఎగ్జాంపుల్ క్యాడ్హెరిన్. ఓకే, సో దెన్ ఇంట్రాసెల్యులర్ సైటోస్కెలిటల్ ఫిలమెంట్స్, ఇవి ఇంట్రాసెల్యులర్ సైటోస్కెలిటల్ ఫిలమెంట్స్. ఇవి ఇంట్రాసెల్యులర్ సైటోస్కెలిటల్ ఫిలమెంట్స్. ఇవి ఫస్ట్ కైండ్ యాంకరింగ్ ప్రోటీన్స్, ఇంట్రాసెల్యులర్ అటాచ్మెంట్ ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. సో ఇవి క్యాడ్హెరిన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఇవి కనెక్టింగ్ ప్రోటీన్స్, ఇవి actin filaments of cytoskeleton. So these are the 3 kinds of cytoskeletal proteins that participate in the adherence junctions. Yeah, so next gap junctions అనేటువంటివి మోస్ట్ ఫేమస్. మనం ఆల్రెడీ ఎక్కడ చూసినామంటే మన what we call the యానిమల్ ఫిజియాలజీలో మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ గురించి, ఎలక్ట్రికల్ సినాప్స్ గురించి చూసినాం. సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అని అంటే 2 సెల్ మెంబ్రెన్స్ ని కలిపి ఉంచే పైపుల్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్. ఇదొక ప్లాస్మా మెంబ్రెన్, ఇదొక ప్లాస్మా మెంబ్రెన్, ఇది గ్యాప్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఒక యూనిట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ యూనిట్ ని కొనెక్సాన్ అంటాం.
ఇదొక కొనెక్సాన్, ఇదొక కొనెక్సాన్. ఆ రెండు కలిసి ఒక ఛానల్ లాగా ఏర్పడుతుంది. సో ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ యూనిట్ ని మనం కొనెక్సిన్ అని పిలుస్తాం. ఇలాంటి 6 కొనెక్సిన్ కలిస్తే ఒక కొనెక్సాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. రెండు కొనెక్సాన్లు కలిస్తే ఒక నెక్సస్ లేదా మాక్యులర్ ఆక్లూసెన్స్ లేదా లూజ్ జంక్షన్స్ లేదా గ్యాప్ జంక్షన్స్ అనేది గ్యాప్ లో ఉండేటువంటి జంక్షన్స్. సో ఇవి క్లోజింగ్, ఓపెనింగ్ ఈ టైప్ ఉంటాయి. సో ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ కి అయాన్స్ కానీ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ వాటర్ కానీ సో మూవ్ అవడానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇదొక కొనెక్సాన్, ఇదొక కొనెక్సాన్. ఇందులో ఈ సింగిల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ప్రోటీన్ ని కొనెక్సిన్ ప్రోటీన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అవి రెండు కలిసి ఒక ఛానల్ లాగా, ఇంటర్ సెల్యులార్ ఛానల్ లాగా పనిచేస్తాయి. సో దెన్ డెస్మోజోమ్స్ లేదా మాక్యులే అడ్హరెన్స్, ఇవి ఇక్కడ ఇది ఒక బటన్ లాగా కనిపిస్తాయి. ఇది గ్యాప్ జంక్షన్ అన్నమాట. ఇందాక చెప్పినటువంటి రకరకాల యూనో క్యాటనిన్ కానీ క్యాడ్హెరిన్ కానీ ఓకే GP120 ప్రోటీన్స్ కానీ సో ఇవన్నీ అడ్హరెన్స్ జంక్షన్స్. సో ఇవి రెండు మెంబ్రెన్స్ కలిసిపోయేటువంటి ఏరియాస్, అట్లా కలిపి ఉంచే కొన్ని ప్రోటీన్స్ కూడా క్లాడిన్, ఆక్లుడిన్ లాంటి అండ్ యాంకరేజ్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఆ రెండింటిని గట్టిగా దగ్గరగా పట్టి ఉంచేటువంటి టైట్ జంక్షన్స్. సో ఇవి గ్యాప్ జంక్షన్స్. ఇవి డెస్మోజోమ్స్. డెస్మోజోమ్స్ అనేటువంటివి సేమ్ మన షర్ట్ బటన్స్ లాగా ఉంటాయి. సో దెన్ సో దే ఆర్ డిస్క్ షేప్డ్ థిక్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్స్ ఆఫ్ టూ అడ్జసెంట్ సెల్స్ విత్ విచ్ గ్లూ ద అడ్జసెంట్ సెల్స్. రెండు సెల్స్ ని కలిపి ఉంచితే దే ఆర్ ది యాంకరింగ్ సెల్ జంక్షన్స్. ఓకే, రెండింటిని గట్టిగా పట్టుకొని ఉంచేటువంటి సెల్ జంక్షన్స్ గా చెప్పొచ్చు. సో దెన్ దే ఆర్ అబండెంట్ ఇన్ కార్డియక్ మజిల్ అండ్ స్కిన్ వేర్ సివియర్ మెకానికల్ స్ట్రెస్సెస్ ఆకర్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రాసెల్యులర్ ప్లేక్, అంటే కణం లోపల ఉండే ఒక ప్లేక్ ప్రోటీన్ ఇది అనమాట, ఈ బ్లూ కలర్ ఇంట్రాసెల్యులర్ ప్లేక్ ఇన్ ఈ సెల్ బిలో ది మెంబ్రేన్. A network of keratin filaments of cytoskeletal of each cell. సో ఇక్కడ మీకు కనబడేటువంటివి నెట్వర్క్ ఆఫ్ సైటోస్కెలిటల్ కెరటిన్ ఫిలమెంట్స్ అండ్ లింకర్ ప్రోటీన్స్ మధ్యలో మీకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి లింకర్ ప్రోటీన్స్, క్యాడెరిన్స్, డెస్మోజిన్ అండ్ డెస్మోకోలిన్. ఓకే, సో ఇవి 4 ప్రోటీన్స్ గా మనం చెప్తాం, లింకర్ ప్రోటీన్స్. సో అండ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్, కొంత గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ బెల్ట్ డెస్మోజోమ్స్ ఆర్ డెస్మోజోమ్స్ లేదా మాక్యులే అడ్హరెన్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ప్లేక్ ఈజ్ ఏ బటన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అటాచ్డ్ టు సైటోప్లాస్మిక్ సైడ్ ఆఫ్ ఈచ్ సెల్ మెంబ్రేన్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఇంట్రాసెల్యులర్ అటాచ్మెంట్ ప్రోటీన్స్ కాల్డ్ ప్లేకోగ్లోబిన్స్. అది ప్లేకోగ్లోబిన్స్ అనే ప్రోటీన్ తో ఏర్పడతాయి. కెరటిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటివి అవి యాంకరింగ్ ప్రోటీన్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. వాటిని ఇంటర్నల్ సైటోస్కెలిటన్ తో అటాచ్ చేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు సైటోస్కెలిటన్. క్యాడెరిన్స్ ఆర్ కాల్షియం ప్లస్ 2 డిపెండెంట్ ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. క్యాడెరిన్స్ అనేటువంటివి కాల్షియం ప్లస్ 2 పైన డిపెండ్ అయ్యే ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్, అంటే యూతల్